Good evening, everybody. We are going to get started with our evening service and Havdalah. If you do not have a Siddur Sim Shalom, I have just shared a digital version in the chat. We're going to begin together on page 137. והוא יכפר ולא ישחית, והרבה להשיב ובורא לתוך המתנה יושיע, מחנני מיום קוראנו, ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. We continue on our own, page 137. Baruch Adonai. El Chai v'Kayam Tzvinu Lo Chanenu Leilam Va'ed Baruch Atah Adonai HaMa'arim V'Haravim V'Ahavadcha Tzisim Imanu Le'Olamim Baruch Atah Adonai Ohev Amo Yisrael. We join together for the Shema, page 138. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך וכל לבבך וכל נפשך וכל מידיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם בניך ודיברת בם בשבתך ובריתך לתך בדרך ושוכבך ותומך כשתמלאות ידיך והיו תטובות בין עיניך וכתובתם ומזוזות ביתך ובישעריך. We'll continue on our own, the second and third paragraphs of the Shema through the middle of page 139. V'haya. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. ומלכותו ברצו קיבלו להם משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדבר בקודש נצילות ולספלה מלכותך ברוך בניך בוקם ושזה עלינו ויאמרו אדוני אמלוך לעולם ועד ונאמר כי פרענו את יעקב וגאלו מחזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Shavua Tov Peter, Shavua Tov Yochev. We are on page 140. Ashki Vedos, Ushmor Tzayteinu Uvoenu L'chaim Shalom Teven Olam Baruch Atah Adonai Shomer Amo Yisrael Ad Baruch Adonai Le'olam Amen V'Amen. כי המלכות שלך חילצנו בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה, ברוך אתה אדוני מלך בכבודו, תמיד מלוך עלינו לעולם ועד וכל מעשיו. Shavua Tov Nathan. We'll all rise on page 141 for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש מרבה, ממלא ברכות במלך מלכותי בחייכון ובמכון חיינו בישראל בגלל בזמן קריבים רו, אמן יהי שמי רבה מבורך לרבי אלמיה. יתברך וישתבח ויצפר ויתמר מנסה ויצדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה בריחו לעילם מכל ברכת ושירתה תרבתה ונחמתה למרמי המחלים רוח אמן. We'll continue on our own with the silence Amidah for the evening service, beginning on page 142 and ending on page 148. Don't forget to include the insertion for the conclusion of Shabbat on page 143. Take a few moments for private prayer and reflection, page 142.
Rite. If you have not yet completed your Amidah, please continue to do so at your own pace. Our service continues with Kaddish Shalem and Aleinu on page 149. יתגדל ויתקדש מרבה, מעמד ירח ירוקתי וימליך מלכותי וחייכון ויומייכון וחייכו בישראל, הגלה בזמן קריב ואמרו, אמן יהי שמי רבה מבורך, מרום למעל מיה, יתברך וישתבח ויתפרש במנסי, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה, בריחו לאלה מכל ברכת וישרתה, תשוחתה ונחמתה, דאמירה מעלמה, ואמרו, אמן תקבל צלצול ובותנו כל ישראל, כל בהורים ישמע ואמרו אמן. ישלם רבי שמי וכם לנו כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ירמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עלינו לשבח אדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגוי הארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגור עלינו ככל המעלה ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנעשה שמיים ויוסד הארץ. How can it go? You know how to crack about it. כתבו בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. I'll invite all those who are in a period of mourning to rise and also to share in the chat who you're saying Kaddish for, so that way I can read their names along with the names of those whose yortzites we are marking today. Earlier today was the 24th of Tevet, and we were called the yortzites of Leo Copley, High Corn, Gussie Fisher, Joyce Green, Helen Laviaden, Harry Meshers, Nemotola Novian, Louis Rissman, and Lawrence Weinberg. I also realized that earlier today was actually not the 24th, it was the 25th of Tevet, and we were called the yortzites of Carol Diamond, Solomon Gold, Edith Halbert, Saeed Kamraba, Cyrus Kodadadi, Harry Lotwin, Milton Pepper, Baruch Regal Hop, Saul Wiener. And tonight begins the 26th of Tevet. We were called the yortzites of Rebecca Abramowitz, Rani Asiya, Agajan Asil, Lynn Cohen, Sam Dyfik, Albert Fenster, Jack Horwitz, Sigmund Kazer, Michael Isaac Cormendi, Louis Kornblau, Daniel Levinson, Emma Lisagor, Ralph Monkarsh, Jamie Peer, and Rika Rubenstein. Peter, you're saying Kaddish for your mom, Helen Snyder. And Yochel, you're saying Kaddish for Clyde Ribeiro, Amazichro Nam Livracha, may their memory be a blessing. We invite all those in a period of mourning to rise, and we'll say the words of the mourner's Kaddish together, found on page 151. Yitzgadal v'yitzkadash shemei rabah, ve'alma v'yivrach hirutei ve'amlich malchutei, ve'chayechon u'vyomechon u'chayei techol beit Yisrael, ba'agala u'bizman kariv ve'imru amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach Ne'olam Ulamei Amaya. Yitbarach ve'yishlabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yithadar ve'yitaleh ve'yithalal Shemei dekudsha richu la'ela min kol birchata ve'shirata tushbechata ve'nechamata
Ta'amin ran me'ama v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom yiramav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Shavua Tov, everybody. Shavua Tov to Peter, Nathan, Yochev, and Elaine and Steve, my mom, joining us in Florida. Before we say Havdalah, as is our new custom, we'll end our service with a Misha Derech, a prayer for those who are ill. If you are praying for healing for anybody, for body or soul, healing of body or soul, I'll invite you to write their name in the chat, and we can add them to our Misha Derech tonight. Mishabeirach Avotenu Abraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah Uyivarech Yirpetach Omrim HaKadosh Baruch Hu Yimelei Rachamim Alehem Lahachazikam U'Lerapotam Vishlach Lehem Mehera Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Sha'ar Horei Yisrael ויחזק את ידי העוסקים בצורכיהם השתבגלה ובזמן קריב ונאמר amen. May God, who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to Rachel, Chaya, Yatha, Bat Victoria, Miriam, Moshe Ben Leah, Barbara Kornblau, Cancer Feldman, Maria Bat Miriam, Levana Yael Ayola Benot Maria, Maria Ioana Benot Joanna, Mauricio Ben Lourdes, Victoria Bat Lane, Gilhom Ben Aline, Miguel Ben Bartolomé, Yochev Bat Sarah. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them physical and spiritual well-being together with all others who are ill, and strengthen those who tend to them. We yet hope and pray that healing is at hand. And let us say, Amen. Shavua Tov, everybody. We will bring in the new week together as we say goodbye to Shabbat with our ritual of Havdalah. It's been a while since I've mentioned this, but Havdalah, let's just review. There's 3 blessings: grape juice, spices, and candle, and fire. And for each blessing, it just went out. Well, there you go. For each blessing, Shabbat gets a little farther away. First, we'll say the blessing over grape juice. And grape juice is something we enjoy by taste. It's right in our mouth, very close. Then we say the blessing for spices. Spices we enjoy just beyond our nose. So a little farther away, not in our mouth, but just a little farther out. And then we say the blessing for fire, which is sight, even a little farther out. And that is symbolic of Shabbat, leaving in short stages. We don't want it to just go away quickly, but little by little we say goodbye to it. Peter, I'm so glad you want to see my kids. They are, God willing, getting ready for bed right now. We can only hope that it is going well over there. You can sing along with me. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen borei peri hagafen.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei besamim borei minei besamim Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei ha'esh borei meorei ha'esh Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hamavdil בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המסך ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול Shavua tov, 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 a week of peace, may gladness reign and joy increase. A good week, a week of peace, may gladness reign and joy increase. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishmi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hakimati, B'meira v'yameinu, Yavo Eleinu, B'Mashiach David, B'Mashiach
ודוד אליהו הנביא. אליהו התשמעי, אליהו, אליהו, אליהו הגלעדי. Well, Nathan, thank you. I love Havdalah with all of you. And I'm so glad there's so much love for Mayor and Bella. Thank you so much. Michael and the Silverstein family, I love you guys too. I'm so glad you're here tonight. And Peter, I also want to mention, I noticed that you had put in Danny Diane, I think for a Misha Berach, so I hope he gets well soon. And if it wasn't a Misha Berach, let me know. Shavua Tov to Pari, to Liba, Nathan, Yochev, my mom Elaine and Steve, Michael and Julie and Nessa, to, let's see, Nathan, don't want to miss anybody, Peter, I think I already said, to Rojinx 3000, to, I think that's everybody. Did I get it? If I missed you, I'm sorry, I don't think I did. And to everybody who did not join us on the chat, Shavua Tov to you. Wishing you a wonderful week ahead. I'll invite everybody to join us in about 8 minutes for Hasidut. Tonight we are talking about the homeless crisis, and I'm excited to talk about what that means and on a deeper level too. So with that, Rojinx 3000, I see Rosalie. Okay, that's what I'll call you from now on. Wonderful. Okay, everybody. Shavua Tov. If you're joining us for Hasidut, see you at 7 o'clock. Shavua Tov. See you soon.